Hi friends, good evening. Welcome to day 6 of the watercolor challenge of 31 days. So இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா we are going to paint a beautiful tree with the same method that we have used yesterday, kind of a bleeding method. Let's get started. ஸோ இன்றைக்கி என்னென்ன கலர் தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம் கோட் டு யூஸ் தி கிரிம்சன் லைக் ரெட் கலர் பட் உங்களுக்கு வேணும் வேறு கலர் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பட் லெட் இட் பி கைண்ட் ஆஃப் அ பிங்க் ஆர் ரெட் kind of thing, and we need a black color. Okay, black color. So and then as usual water, tissue and the sketchbook. So sketchbook la vandu pathina naal side I have used the masking tape. First நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா அந்த பேஜை வந்து வெட் பண்ணிக்க போறோம். I'm using the clean water to wet the pages from top to bottom. So we are going to use the wet and wet technique and the beading technique that we have learned yesterday, but we are going to draw a beautiful tree with this method. And we will also be using the watercolor ratio. Means அதை நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக மென்ஷன் பண்ணணுன்ட்டு இல்லை, நம்ம எந்த ஆர்ட் வரைஞ்சாலும் everywhere if we touch the colors it's going to be watercolor ratio. But நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது யூ ஷுட் கீப் இன் மைண்ட் விச் ரேஷியோ தட் யூ ஆர் டேக்கிங் இன். சரிங்களா? ஸோ உங்களுக்கு அந்த அந்த ஒரு ஷைனிங் இது வரும். ஸோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஐ எம் டேக்கிங் திஸ் ரெட் கலர் ஹியர், கைண்ட் ஆஃப் அ பிங்க். ஓகே, கிரிம்சன் லைக் தான். I'm adding some more water to that. Okay, this is just a background. You want to give with a light color. Let it dry for a while. I'm letting it dry for a while so that I will get the exact color how it is coming. Okay. And then we are going to use the tapping method like this with some brighter color. And I'm going to use the small brush. This I'm going to get a copy range of thing. Okay. ஸோ நம்ம ட்ரீ வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து பிரான்ச்சஸ் வந்து அதில் வந்து ஃப்ளவர் கைண்ட் ஆஃப் பிங்க் கலர் ட்ரீ வந்து நம்ம பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ கீப் இட் இன் திஸ் வே, ஜஸ்ட் லைக் a dot dot thing we are going to do. இப்படி தான் வைக்கணும்ட்டுலாம் இல்லை, மீன்ஸ் above you feel you can keep it. This is just for thing, it will do the magic. நம்ம நேற்று அந்த மாதிரியே தான். ஸோ this is also going to be a background color that we are giving. So the paper should be wet. So அதுக்கேற்ற மாதிரி அப்படியே டேப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. This is a tapping method. Okay. ஒரே சைட் பண்ணாதீங்க because we shouldn't get the same shape everywhere. So change the direction, play with the brush. Adding some more kind of a bright colors over the side. So இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா we are using the coffee ratio. Okay, I'm adding more pigment here. I'm using the same brush.
Okay. Paper கொஞ்சம் bulge ஆயிடுச்சு. That's the reason we kind of stick with the pad. But now I'm not going to use that one. So they மாதிரி போட்டு சின்னது பெருசு and likewise add some more water so that it gets laid. Okay, this is how it should come. If you feel the bleeding is not working, add some water and then do it so that it will look good. Okay, there's a simple method to draw a tree, colorful tree. Just we are using the tapping method here and there and trying to get the texture here of a tree resemblance. Add few more drops on the bottom so that it's like falling apart. Right, so this is just a random thing that I'm doing, so just do as you like. Don't get how to do it and so on. So use your creativity and however you want you can do the things. Okay, now this is a kind of simple thing. Now we are going to draw the branches. So I'm going to use the black color here for the branch, and branches should be also same kind of thing. Means branch நம்மளுக்கு தெரியும், I don't need to explain with it, but let me show you how to add the branches here. I'm just taking a little bit of black, and we already told, right, this is going to be a creamy kind of a thing. I'm not using much water here, we cannot. So just I'm tapping the black, and the page should be dry in order to add this one. Okay, so that it looks kind of realistic one. Add a black. Okay, have some gap, bring it here. However you want you can create it. Okay, leave some gap in between so that it will look like the flowers are at the top. You can see this as a flowers or a kind of leaves, however you wish. Okay, we get a nice and kind of groovy thing here. Okay, I hope you like this video. எல்லாம் இப்போ ட்ரை ஆகிடுச்சு. I am just removing the thing here. This is a simple method, so try it at home. Have a nice look at your thing. Okay, this is simple. We have used the bleeding method, we have used the wet on wet technique that we have learned so far. Okay, hope you like this. So this is a smaller thing, and if you wish you can try it with a bigger page as well. Okay, so if you have not subscribed my channel, please subscribe, share, and share with your artist friends and support us. Okay, thank you. Let's see in tomorrow's challenge.